Good morning. Place your hand here. What's your purpose? Tourism, 1 month. Welcome to the United States. Thank you. Bem-vindos ao Amigo Gringo, inscreva-se no canal e deixe seu like. Ok, muitos turistas brasileiros ficam bem nervosos quando chegam nos Estados Unidos e têm que passar pela imigração no aeroporto. Mas na grande maioria de casos, não tem nenhum problema, é só falar a verdade. Os agentes só querem confirmar que você não chegou com a intenção de ficar ou trabalhar ilegalmente, coisas que, claro, nenhum brasileiro faria. Ok, para mostrar o processo com a cooperação do governo americano, instalamos uma câmera no aeroporto John F. Kennedy. E acaba de chegar um voo de Guarulhos. Vamos observar o próximo turista. Hello, mister. All well? You look rotten of tired. What? Passport and forms, please. Can you please take off your... Okay, that's weird. What is your name? Coastal John. This says João do Litoral. Are you lying about your name, sir? Or is this a fake passport? Oh, no. Just translating to the foot of the letter. I am João do Litoral. Better than João no one, isn't? Ah, não, que azar, é João do Litoral, o cara que traduz o português literalmente para o inglês. Ah, ok, tudo bem que é João. Muitos brasileiros não dominam o inglês. Mas é só estudar as perguntas, são quase sempre as mesmas, de onde vem, já visitou os Estados Unidos, quanto tempo vai ficar, etc. E preparar as respostas. Ao final do vídeo, vou ensinar como responder em um bom inglês. Mas vamos ver como está se virando o João. Okay. I see you have a tourist visa. Where are you arriving from? I pegged a flight in Christmas. Christmas was in December. What took so long? No. Christmas. The capital of Big River of the North. Then did Scale in St. Paul. It was long walk. Wait, you walked here? Like, through Mexico? Are you throwing a wave? Have you been to the United States before? No. No, but your passport shows a prior visit. Was bad. You had a bad time? Are you insulting my country? No. The United States levels. It's of the hour. It's a horror country. Oh, meu Deus, é pior do que imaginei. Mas João não é o primeiro brasileiro em ser mal interpretado. Tente dar respostas bem simples e sem gírias. E claro, não ficar puto, mesmo se o agente é um puta babaca. Acontece. Okay, let's continue. What is the purpose of your visit? Well, of course, I would like to go to a nightclub bombing so I can stick some mines. Alert, alert. We may have a terrorist here who is planning to stick landmines in a nightclub. I am also batteried for going to the New World Trade Center. And he may be carrying a battery-powered bomb to the World Trade Center. How much money do you have with you? 1,000 penis. Well, your penises must be very small to fit 1,000. What? Now I am male whore. What? You came here to be a male prostitute? Além de uma ameaça terrorista, a pior coisa que pode fazer é implicar que vai trabalhar nos Estados Unidos, especialmente em algo ilegal. Do you work as a prostitute in Brazil? I provide service in a confection. What? You have sex with men in a candy factory? No,
I work in a confection. So you make candy? What kind? Bikinis and underwear. Whoa! Candy bikinis. Cool. We need more people like you in the United States. How long will you spend in the United States? Oh, not much time. I returned to Brazil already. Vapt-vupt. O visto de turista é limitado, geralmente a 6 meses. Mas o agente tem o poder de limitar sua estadia ainda mais, ou até te mandar de volta se suspeita que você pensa ficar e trabalhar. Ajuda a estar preparado com respostas que mostram que você tem raízes no Brasil, trabalho, faculdade, filhos, etc. e não vai ficar aqui. E seus planos para seu tempo no país. Where are you staying in New York? With my comrade in artist study. Your friend is a communist? And you do not have a student visa. You cannot study art full-time here. What is your final destination? I don't have certainty. New York, then west to the saw of Rocky Mountains, I think. I look for the best job of my time. What? You are on a tourist visa. You can't work here either. You fled in the little potato. I am here to know the culture and to experiment the nature of your parks national. You're going to conduct scientific experiments in our national parks? Absolutely. You admit it? That is outrageous! Oh no! Don't hit on me. What? Do you think I am romantically interested in you? What? Of course I don't think you are giving a ball for me. Okay. You cannot treat an agent of the United States government like that. Oh no! Big friend. Sir, Big friend. you cannot use Help a cell me. phone here. I have a cucumber here in the airport. You cannot bring vegetables into the country. That's the last straw. Come with me. Whore that gave birth. Oh, puta babaca. Bom, pelo menos serviu para aprender o que não falar na imigração, né? E agora vamos ver algumas frases básicas que podem ajudar. What is the purpose of your visit? Tourism and shopping. Where are you arriving from? I flew in from Sao Paulo, but I live in a city called Natal. How much money do you have with you? I have $500 in cash and also a credit card. How long will you spend in the United States? I'll spend a week in New York and 5 days in Washington. Claro que pode não saber exatamente o que vai fazer, mas não tem problema, pode dizer algo tipo: I'll be traveling around for 3 months. I hope to see as much as possible of your country. Se está com muitos problemas de entendimento, é possível que o agente vai tentar falar espanhol com você ou procurar alguém que fale. Não é o momento de ficar chateado pelo agente não saber que no Brasil falam português. Pode falar: Sorry, I don't speak Spanish. I speak Portuguese. O espanhol pode até facilitar, mas cuidado, também tem falsos amigos entre português e espanhol. Que será o que aconteceu com João? Say, face. João, how did you make it out? Found an agent that spoke Spanish. Hablas espanhol? El señor está brincando. Fue papaya con azúcar. Así mi vista. Until